Let's take a short introduction of outcome of democracy, chapter number 7, and it is the last lesson of civic for CBSE standard 10. ખાલી આપણે ઓવરવ્યૂ જોઈ લઈએ, કાલેથી શરૂ કરીશું આપણે. ઓવરવ્યૂ આપણને આઉટકમ એટલે રિઝલ્ટ. આપણે જે ડેમોક્રેટિક ઇન્ડિયા ડેમોક્રેટિક કન્ટ્રી છે તો એનાથી આપણને શું ફાયદો થાય છે, વોટ આર ધ રિઝલ્ટ ઓફ ધ ડેમોક્રેસી. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. As we begin to wind up our tour to democracy, કારણ કે આપણે આગળ બહુ બધા ચેપ્ટર્સમાં જોઈ લીધું પાવર શેરિંગ એન્ડ ડેમોક્રેસી, પોલિટિકલ પાર્ટીઝ એક્સેટ્રા. Now it is time to move beyond our discussion of a specific theme and ask a general set of questions. આપણે બધું જોઈ લીધું, what is democracy, what is its benefits, political parties, its benefits, એ શું કામ કરે છે, એનાથી આપણને શું ફાયદા થાય. વોટ ડઝ ધ ડેમોક્રેસી ડુ, ડેમોક્રેસી શું કરે. ડેમોક્રેસી એની પીપલ કેન વોટ એન્ડ ચૂઝ their representative, or what outcome can be reasonably expect of a democracy. ડેમોક્રેસી કોને કહેવાય, અથવા તો ડેમોક્રેસીથી તમે શું એક્સપેક્ટ કરો છો. ઓલ્સો ડઝ ડેમોક્રેસી ફુલફિલ ધીસ એક્સપેક્ટેશન ઇન રિયલ લાઈફ. આપણી રિયલ લાઈફમાં જે પણ આપણને જોઈએ છે ગવર્મેન્ટ પાસેથી, પોલિટિકલ પાર્ટીઝ પાસેથી કે ડેમોક્રેસી પાસેથી, શું આપણને એ બધું રિયલ લાઈફમાં આપણે જે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ દેટ ઓલ ધ ફુલફિલ. We begin by thinking about how to access the outcome of democracy. Now we begin of thinking about, આપણે સોચવાનું શરૂ કરી દીધું કે how to assess the outcome of a democracy. આપણે ડેમોક્રેસીના જે આઉટકમ્સ છે, good outcomes, what that we get. After some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcome of democracy. એક છે એક્સપેક્ટેડ, આપણને શું જોઈએ છે, અને બીજું છે એકચ્યુઅલ. આપણે એમ કે મોદી આવશે તો अच्छे दिन आएंगे ना, this is expected, but what is actual, that is a different thing. Outcome of the democracy in various aspects. ક્વોલિટી ઓફ ગવર્મેન્ટ, ઇકોનોમિક વેલબિંગ, બધાની ઇકોનોમિક પોઝિશન સારી થઈ ગઈ, બધાને જોબ મળી ગઈ, ઇનઇક્વાલિટી છે એ રિમૂવ થઈ ગઈ, સોશિયલ ડિફરન્સીસ છે એ ઓછા થયા, એન્ડ કન્ફ્લિક્ટ એની ક્વારલ બિટવીન હિન્દુ મુસ્લિમ એક્સેટ્રા. એન્ડ ફાઇનલી ફ્રીડમ એન્ડ ડિગ્નિટી, બધાને જેવી ફ્રીડમ જોઈએ છે એવી ફ્રીડમ છે, ડિગ્નિટી, અને ઈચ એન્ડ એવરી પર્સન કેન ઇક્વલ રિસ્પેક્ટ. ડિગ્નિટી મીન્સ રિસ્પેક્ટ. Our final verdict, positive or qualified, leads us to think about the challenges to democracy in the next and final chapter. Final chapter માં આપણે જોઈશું કે એનાથી આપણે કયા પોઝિટિવ આઉટકમ આપણને મળે. How do we assess democracy's outcome? Do you remember how student in the Madam Lindau's class argued about the democracy? This was the chapter 2. આપણને ખબર નથી chapter 2 તો બહુ આગળ જતું રહ્યું છે, of the class 9 textbook. 9th નું તો ક્યાંથી યાદ હોય. It emerged from that conversation that the democracy is better form of government when compared to which dictatorship. Yeah, it's 100% right that democracy is a better form of government than the dictatorship. ચાઇનામાં સાઉથ કોરિયામાં ડિક્ટેટરશીપ છે, નોર્થ કોરિયામાં તેનો રાજા જે કે એમ જ થાય અને મારી નાખું તો મારી નાખવાનું. Dictatorship or any other alternative forms of government. We felt that the democracy was better because, કેમ democracy better છે? Because promote the equality among the citizen. તમને ક્વેશ્ચન પૂછાય, why democracy is a better form of government? Because it promote the equality among citizens, enhance the dignity of the individual. dignity એટલે respect, each and every person ની જે respect છે એ enhance થાય, increase થાય. improve the quality of decision making, provides a method to resolve the conflict ને રિસોલ્વ કરવાની મેથડ છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્ટ સિસ્ટમ.
અલાઉઝ અ રૂમ ટુ કરેક્ટ ધ મિસ્ટેક. રૂમ યાની સ્પેસ, એક સ્પેસ આપે છે તમારી મિસ્ટેકને કરેક્ટ કરવા માટેની, કે બીજી વાર આપણે એ લીડરને ચૂઝ ના કરીએ. Are these expectations realized under the democracies? When we talk to the people around us, most of us them support the democracy against the other alternatives. આપણે આજુબાજુમાં કોઈ બી માણસને જઈને પૂછો કે ઇન્ડિયામાં ડિક્ટેટરશિપ લાવી જાય તો, કોઈ એક જ માણસ છે રાજા બની જાય તો, એને ક્યારેય નીકળે જ નહીં, એનું જ રૂલ ચાલે ફોર એવર, અને એ ક્યાંય એમ જ થાય, જજની જરૂર નહીં, કોર્ટ સિસ્ટમની જરૂર નહીં, તો શું થાય? તો વી નેવર ફેવર ઓફ ધીસ ડિક્ટેટરશિપ, monarchy or a military power or the religious leader. But not so many of them would be satisfied with the democracy in practice. And આપણે ડેમોક્રેસીથી બી સેટિસ્ફાઈડ નથી. સો વી ફેસ અ ડાયલેમા, યાની કન્ફ્યુઝન છે આપણને. ડેમોક્રેસી ઇઝ સીન ટુ બી ગુડ, દેખાવમાં બહુ સારી લાગે છે ઇન પ્રિન્સિપલ, બટ ફેલ્ડ ટુ બી નોટ સો ગુડ ઇન પ્રેક્ટિસ. દેખાય ને આપણને જે ભણવામાં આવે તો કે ડેમોક્રેસીથી આ થાય, કંટ્રોલમાં રહે, લોકો કે એવું જ થાય, ઇટ્સ અ બાય ધ પીપલ, ટુ ધ પીપલ, ફોર ધ પીપલ, એને ડેમોક્રેસી કહેવાય, પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી. This dilemma invites us to think hard about outcome of the democracy. Do we prefer democracy only for moral reason, or are this some prudential reason to support democracy too? એટલે કે આપણે ડેમોક્રેસીને પ્રિફર કરીએ છીએ ખાલી મોરલ રીઝન માટે, કેમ કે હા ભાઈ મોરાલિટી છે, ઇટ્સ અ ગુડ ફોર ધ કન્ટ્રી, ઓર અધર પ્રુડેન્શિયલ રીઝન, બીજા કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન છે ટુ સપોર્ટ ડેમોક્રેસી ટુ? તો એ ક્વેશ્ચન માર્ક છે, જે ક્વેશ્ચન માર્કનો આન્સર આપણે કાલે આપીશું. ઓકે.